let's start with a layman definition for management. Management is the art of getting the job done. കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിയാക്കുക, കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കിട്ടുക എന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഫങ്ഷനും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷനും. പക്ഷേ ആധുനിക കാലത്തെ സങ്കല്പങ്ങളിലേക്ക് പീറ്റർ ഡക്കറിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഫാദർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓസ്ട്രേലിയൻ സയൻറ്റിസ്റ്റായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്രോച്ചസ്, ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഹെൻറി ഫയൽ, അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഇസ്താംബൂളിലാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്രോച്ചസ് തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രീയമായ മാനേജ്മെൻറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്കും പഠനങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ബേസിക്കായി കാണുന്ന ചില ഫങ്ഷനുകൾ, ഹെൻറി ഫയലിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് 5 എണ്ണമാണ്. 1, പ്ലാനിങ്, കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. 2, ഓർഗനൈസിങ്, കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. 3, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. കൺട്രോളിങ്, കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളും കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പിക്കലാണ് ആ സൈക്കിളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇനി നാം മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിത ചരിത്രങ്ങളിലേക്കും പാഠങ്ങളിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായി മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ചിൽ കാണുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരുപാടെണ്ണം അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് പ്രധാനമായും കുറഞ്ഞ പോയിൻറ്റുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണ സഹിതം നിങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതിനാണ് ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരേ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമവും ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളുകളിൽ, പ്രാക്ടീസുകളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒന്നാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. It emphasizes the importance of involving employees or participants in decision-making process. It recognizes that each individual brings unique perspectives and insights to the table, which can lead to more innovative solutions and increased employee satisfaction. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam understood that when people feel valued and included in decision-making, they are more likely to be motivated, engaged, and committed to their work. He actively sought the opinions and ideas of his companions before making important decisions or implementing new policies. This fostered a sense of ownership among the followers, empowering them to make responsible for their roles within the community. By embracing participative management principles in all organizations, the new managers create an environment where everyone's voice is heard, from entry-level employees to top executives. The approach is not only enhances the collaboration, but also encourages creativity and diverse perspective come together and tackle challenges. And more, the process of participative management cultivates trust between leaders and team members. When individuals feel respected and have input to decision-making processes, they are more likely to trust their leaders' intentions and actions. Trust forms a solid foundation for effective teamwork as it promotes transparency, open communication channels, and mutual respect. Once we come to the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam, as I said earlier, we could pick multiple instances of participative management or having active discussions with his followers before every decisions. But specifically, I would like to choose a topic a discussion which was part of the battle, the Ghazwat Khandak, the battle of the trench, where Muslims had the challenges of facing the mightiest army which they had faced in the wars before. The army comprised of all the enemies brought together. The Prophet ﷺ gathered multiple meetings with his followers and sought the opinions from all. And among them was Salman al-Faris radiyallahu anhu, who proposed the idea of the trench so as to prevent enemies from reaching to the Muslim force. This was an idea which was not prevalent in the Arab warfare
or the Arab tribes were not familiar to such a warfare. While Salman al-Farisi radiallahu anh, who belonged to the Persian Peninsula, was much aware of this. He chose by this and he followed the instruction. Salman al-Farisi radiallahu anh നിർദ്ദേശിച്ച കിടങ്ങ് എന്ന ആശയം ഉണ്ടാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും അതെല്ലാവരുടെയും ആശയമായി കൊണ്ടുവരികയും അതിനൊരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ വളരെ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാനും അവിടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് I would like to choose upon is team building. Effective team building is an essential for any organization to thrive. In teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we find valuable principles that can guide us to modern management practices. He emphasized the importance of unity within a team. He fostered a sense of belongingness among his companions, encouraging them to work together towards common goals. This spirit of cohesion not only built strong relationship but also maximized productivity. The Prophet engaged open communication and active participation from all the walks of society. Where everyone's voice was heard, he promoted creativity and innovation within the community. In addition to these principles, he understood each unique talents and abilities of people. He ensured that tasks were distributed effectively, leading to the greater efficiency. He created a shape, an organization where the whole body is felt as one unit. The whole Ummah Muslima, the Ummat Muslima, which comprised of everyone in the community, which include all the clans and crests, they felt that they are one organization, one body and one unit, and they function together for achieving the goals. Again, he was so careful in designing the structure of the team and selection of its members to ensure that the cohesion among the team is introduced by default, which basically is a big challenge in the current management team. When the team is built within an organization, it takes a lot of effort and time for the formation of the team. While Prophet sallallahu alaihi wasallam had practices which was built within the religion or within his program, which made the team cohesive and had an effective. He effectively overcame the challenges of these team leaders, exerting efforts to form the team. Again, citing from the occasion of Khandaq, the teams were categorized broadly into Muhajir and Ansar and further divided into tribes. Then he assigned areas for each group to work and dig the trench. While dividing the people, many of the team they were already aware of which team they were belonging to. Instead of making a mixed team, they had dedicated people coming together in each team, which brought cohesion and working together. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഖന്തക്കിൽ കിടങ്ങ് കീറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമൂഹങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ടീമിനെയും നിർണയിച്ചത് ആ ടീമിനെ ആദ്യം മുഹാജിരീങ്ങളും അൻസാറുകളുമായും ശേഷം അവരുടെ ഗോത്രങ്ങളുമായി വിഭജിച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഓരോ സമൂഹവും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാനും അവർ കൂടുതൽ ഒരുമയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരു ഭൗതിക സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നാണ് അവർ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയും കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും കിട്ടണം എന്നൊരാഗ്രഹം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ അവിടുന്ന് മറികടന്നത് സൽമാൻ ഫാരിസി മിൻ അഹ്ലി, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഹ്ലു ബൈത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഹ്ലു ബൈത്തിൻ്റെ ടീമിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഐ വുഡ് കോൾ അപ്പോൺ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ where we are ensuring the excellence in every aspect. Ensuring high quality in every aspect of our work is crucial for the success and growth of any organization. In the realm of modern management principles, quality control plays a significant role. It's an ongoing process that involves mentoring, evaluating, improving various aspects to maintain consistency and excellence. Integrating robust control practices into daily operations leads to improved efficiency, customer satisfaction, and ultimately business success. It requires commitment from all levels within an organization as it becomes embedded in its culture. A testament to the Prophet's teaching on the striving for excellence in all the endeavors. Again, citing from the Battle of Khandaq, every team was assigned with an area of work.
while the standards of outcome was already decided and described to each team, which is as good or similar to the modern standards of quality control which is implemented in up-to-date organizations. Moving forward, they decided to seek for help. They sought for help, and the leader, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, went down to help them in regard. He joined as a member of the specific team, and he helped to crack the rock. Next one is on the continuous improvement. Continuous improvement is a key aspect of modern management principle that can be traced back to the life and teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Throughout his life, Prophet emphasized the importance of personal growth and development, urging his followers to constantly strive for self-improvement in all aspects of life. In today's fast-paced, ever-changing world, organizations must embrace continuous improvement as a fundamental part of their management approach. This involves continuously seeking ways to enhance processes, products, and services to better meet the needs and expectations of their customers. In an incident, implementation of continuous improvement was inculcated in all the aspects of life. In a famous incident which was quoted by Hassan Basri radiyallahu anh, he saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam once in his dreams, and he asked for an advice. And the advice that he received was the one whose 2 days are same, and then he is a loser. If you are not improving continuously on your life, if you are not continuously changing or moving towards the better side of life, or in other words, if you are not moving north in every aspect of life, if you have the same point, same valuation that we had yesterday in today's life, then you are a loser. In conclusion, continuous improvement is an essential principle in modern management, inspired by the teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. By embracing his philosophy throughout the organization, leaders can create an environment that promotes innovation, adaptability, and ultimately leads to long-term success. While we come to the point of value integration, which was the key principle of achievement or key principle of life for a Muslim, the values were well integrated to the whole aspects of life. Now, it was not integrated only to the religious aspects. Values were in the value of truth, value of sincerity, all the values which is required for a Muslim was integrated throughout the life. In all the aspects. It can be the work, the business, the manufacturing, the trade, the family, the teaching, everywhere. In all the aspects, the values were implemented, and these values set the race for an excellent achievement, accountability, trust, leadership, and everything. They set clear expectation for behavior while promoting a positive work culture that benefits both employees and stakeholders alike. While we are planning for the last but not least, I would like to conclude by adding a point that is on succession planning. Every organization has a challenge when a leader is moved. Every organization started with a leader and he knows the best. But once the leader is moved and the next generation takes over the business, there are few organizations or few management concepts which works to the next generation. This was successfully, very effectively tackled by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He planned teams and he let every member of the team to think as he is. And we are seeing even examples in the current modern world of business, including Apple, where they are really facing challenges when the original leader moves on. While Islam had its growth and flourish even after the reign of Prophet sallallahu alaihi wasallam throughout their life. This was achieved through an excellent succession planning mechanism. He did not point on the names at certain times, while he definitely pointed on the names on certain occasions. In the Battle of Mu'tah, Prophet sallallahu alaihi wasallam appointed Zayd bin Haris as the commander of the army during the Ghazwa. And when he continued, if the Zayd is martyred, Ja'far bin Abi Talib will take over the position. If Ja'far is martyred, then Abdullah bin Rawah should take over the position. In such an excellent planning approach was done. Even examples for succession planning can further
പിക്ഡ് അപ്പ് ഫ്രം ഹിസ് ലൈഫ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അനന്തരമായി തുടർച്ചയായി ആര് വരണമെന്നുള്ളത് 2 തരത്തിലുള്ള അപ്രോച്ചുകളും നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായി പേരുകൾ നിർദ്ദേശിച്ച സാഹചര്യങ്ങളും സൂചനകളിലൂടെ ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതും ആധുനിക മാനേജ്മെൻറ്റ് രംഗത്ത് പഠനാർഹമായി എടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഈ ആശയങ്ങൾ സംവദിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.